So sebelum ni, kita dah tengok measure of central tendency, where measure of central tendency is a single value located in the middle of a data set. Okay, and dalam measure of central tendency sebelum ni kita ada tiga benda. Mean, which is your bila you nak interpret you pakai average. Median, which is 50% less, 50% more, and last one is mode, where bila you nak interpret you pakai most. Okay, so now here kita nak tengok pula measure of dispersion. Okay, dispersion ni apa? Dispersion ni serakan ataupun taburan bacaan-bacaan lain di sekitar mean awak. So if we have a data set, di tengah-tengah ni adalah awak punya mean, median dan mode. Dispersion tu adalah ini, serakan. Okay, so dispersion of a distribution provide additional information of the reliability of the measure of central tendency. It helps us to understand the spread or variability. Spread, inilah spread ni, serakan ni. Okay, commonly used measure of dispersion adalah range. Okay, standard deviation, variance, and also coefficient of variation. Kita juga akan tengok nanti interquartile range and also semi interquartile range. Okay, yang ini nanti kita akan tengok dalam selepas ni lah. Okay, so commonly used measure of dispersion adalah range, standard deviation, variance, coefficient of variation, interquartile range, and also semi interquartile range. So please remember this one: the larger the value of measures, the more spread or more dispersed the data. This is very important for you to remember. Lagi besar nilai dispersion ataupun measure of dispersion awak, bermaksud data set tersebut lagi disperse. Okay, saya bagi contoh dekat sini. Sekejap ya. Okay. So for example, kita ada dua distribution. Satu distribution A, yang ini distribution B. Okay, kita anggaplah ini simetri ya. So tengah-tengah dia inilah mean, inilah median, inilah mode. But from here kita boleh nampak yang walaupun mean dia sama kat tengah-tengah, tapi dia punya serakan ni tak sama. Dispersion dia tak sama, spread dia tak sama, kembang dia tak sama. So nilai apabila nilai ataupun measure of dispersion tu lagi besar, bermaksud dia lagi spread. So from here kita boleh tahu yang A is more spread than B. So measure of dispersion untuk A will most probably be larger than B. Okay, and also always remember that the value of measure dispersion cannot be negative. Bermaksud semua kat sini yang awak kira ni, okay, semua kat sini nilainya mesti positif. Kalau you kira range dapat negatif, maksudnya awak dah salah kira. Measure of dispersion tidak boleh jadi negatif. Okay, so here lagi satu example. Kita ada distribution A, and kita ada sample A and kita ada sample B. Now kita tengok dispersion dia punya range dia daripada yang paling besar dengan yang paling kecil as compared to sample B. So range untuk A is greater than B. So A
is more dispersed than B. Okay. So let's look at the first measure of dispersion. So the first one is range. Okay. So ini adalah measure of dispersion yang pertama kita akan tengok. Measure of dispersion. Okay. So measure the total spread of the data. The difference between the highest, which is X maximum, and the lowest data set, X minimum. Range is the largest value minus the smallest value. Nilai mesti positif. Okay, awak tak boleh dapat range-nya negatif. That is impossible. So X max minus X min. And then we have standard deviation and variance. The value of standard deviation and variance tell how far the data value in the data set deviate from the mean. Okay. So kalau mean awak dapat 10, okay, data-data lain berapa? Ada yang 12, ada yang 13. So berapa banyak dia lari? Lebih kurang 2 hingga 3, something like that lah. Okay. So the value of standard deviation, notation dia S. Variance S squared. Untuk sample. Okay, untuk population. Okay, untuk population, variance adalah sigma squared. Standard deviation adalah sigma. Okay. So kalau awak tengok dekat sini, variance S square, standard deviation S. So, dia sebenarnya apply benda yang sama lah. Okay. Kalau S squared awak 4, dan S awak adalah punca kuasa 4, which is 2. Macam tu je. So, awak perlu cari, kalau awak dah ada variance, awak boleh cari standard deviation. Kalau you ada standard deviation, you boleh dapatkan your variance. And sama juga, the larger the value, the more scattered the data. And mesti positif. Apa-apa measure of dispersion, nilainya mesti positif. So, this is the formula for standard deviation and variance. Now, like I told you before, kita tak tengok population punya variance and standard deviation. Population ni kita tak tengok. Okay, so I'm going to skip this part. Saya pergi kepada sample standard deviation and variance. So the formula will be given. Okay, in your dalam final exam, formula akan diberi. So awak boleh refer sajalah. Okay, so now untuk variance S squared, sample kita pakai S squared adalah 1 per N tolak 1. N ni apa? N ini adalah total observation. Ada berapa bilangan observation awak? X squared adalah X kuasa 2. Summation of X squared adalah hasil tambah X yang dikuasa 2 kan. Okay, please note that summation of X squared yang ini tak sama dengan kalau dah bracket kuasa 2. So here again, N adalah sample size ataupun total number of observation. Summation of X squared adalah hasil tambah X yang dikuasa 2 kan. X1 kuasa 2 tambah X2 kuasa 2 dan seterusnya. X squared dalam bracket, kalau summation of X dalam bracket baru squared adalah hasil tambah semua X dah selesai tambahkan baru dikuasa 2 kan. Variance. Dah dapat variance, boleh cari standard deviation. Macam mana nak cari? Punca kuasa 2 kan saja awak punya variance. Okay. So this is sample standard deviation and variance. Tengok satu simple example.
Okay, find the range and standard deviation for the following data. So, apa yang saya tengah cerita ini masih sama macam sebelum-sebelum ni. Saya fokus on ungroup. Okay, sangat penting untuk you ingat benda ni. Because ungroup and group data berbeza sama sekali. So, this is an example for ungroup data. Okay, video ini tentang ungroup. So, dia minta cari range and standard deviation. Apa itu range? Range adalah X max tolak X minimum. So, nilai yang paling besar 38, yang paling kecil 9, you tolakkan dapat 29. Nilainya mesti positif. The larger the value, lagi disperse lah satu-satu data. Okay, so that is range. Okay, saya ulang lagi sekali, nilai mesti positif, lagi besar, lagi disperse. Maksudnya spread dia lagi besar. Standard deviation. As I told you before, kita hanya belajar sample. So, you refer formula untuk sample standard deviation. Dalam formula tu, S sama dengan 1/n tolak 1 summation of x squared tolak summation of x kuasa 2/n. So, cari nilai n. N ada berapa? 10. Summation of x squared adalah hasil tambah x kuasa 2. Maksudnya kuasa 2 kan x semua. Lepas tu baru tambahkan. Summation of x bracket kuasa 2 adalah hasil tambah x. This one, hasil tambah x. Dah dapat hasil tambah x, baru kuasa 2 kan. So, dapat jawapan 9.306. Nilainya mesti positif. Lagi besar, lagi disperse. Exercise, cuba buat. So, before this, okay, saya ada bagi tahu contoh macam ni. Jika you ada dua distribution yang mempunyai mean yang sama, okay, A dengan B, kita katakan B is more dispersed than A. Okay? But what if you ada dua atau lebih distribution tetapi mean-nya tidak sama? So, to compare dispersion, jika awak ada lebih daripada dua atau lebih distribution yang mempunyai mean yang berbeza-beza, then you have to use coefficient of variation ataupun CV. So, CV is a direct comparison of two or more measures of dispersion by comparing distribution of different mean and standard deviation. CV give information on consistency and dispersion of data. So, CV is expressed in percentage. CV adalah standard deviation bahagi mean darab dengan 100%. So, setiap kali soalan tanya pasal consistency, dia tanya awak which one is more consistent, which one is less consistent, ataupun dia tanya awak which distribution is more dispersed, which distribution is less dispersed, terus pakai CV. Please keep in mind, every time question asks you about consistency or dispersion between two or more distribution, please use CV. Okay, and here ada a very important note. The higher the CV, the less consistent the data, the more dispersed the data is. Lagi besar nilai CV, bermaksud distribution tersebut kurang konsisten. Bila dia kurang konsisten, dia more dispersed. Okay, more dispersed, tinggi CV dia. Less dispersed, kurang CV dia. Alright, so kita tengok. So here ada satu example. Dia kata typist Ani can type 40 words per minute.
with a standard deviation of 5. Ani boleh type 40 word per minute. So, ini min untuk Ani. Standard deviation untuk Ani adalah 5. Ada seorang lagi typist nama dia Jura. Can type 160 words per minute. So, min untuk Jura adalah 160. Standard deviationnya 100. Which typist is more consistent? Setiap kali soalan tanya yang mana lagi konsisten, terus pakai CV. CV untuk Ani, 5 bahagi 40 darab 100. CV untuk Jura, punca kuasa 2 100 bahagi 160. Kenapa kena punca kuasa 2? Because dia bagi variance as kuasa 2. Dalam formula nak standard deviation. So, variance, nak cari standard deviation, punca kuasa 2 kan. CV Ani 12.5, CV Jura 6.255. Lagi tinggi CV, lagi disperse. Lagi disperse bermaksud kurang konsisten. Dia tanya which one is more consistent. More consistent, ambil yang CV rendah. So, the result show that typing ability of Jura is more consistent than Ani because CV Jura is less than CV Ani. Please justify your answer. And again, kita ada lagi shape of distribution. Sebab apa? Untuk determine shape of distribution ni ada 5 method. So, yang mana you dah belajar, baru saya explain macam mana nak determine shape menggunakan method yang you dah belajar tu lah. But maybe if possible, I'm going to kumpulkan semua nanti supaya lebih mudah untuk awak refer macam mana nak determine shape of distribution. But at the moment, okay, so untuk determine shape of distribution, kita dah tengok macam mana nak gunakan histogram, stem and leaf plots, and also the relationship between all three measure of central tendency, which is mean, median and mode. So now, since you all dah tengok standard deviation and variance, kita boleh determine shape of distribution menggunakan Pearson coefficient of skewness. So, Pearson coefficient of skewness ini used to measure the skewness ataupun shape of distribution, and it is calculated as follows. So, nak cari shape nak determine shape of distribution menggunakan PCS, okay? Pearson coefficient of skewness ni ada 2. Okay, dan kedua-dua formula ni diberikan dalam exam. Alright? So, pertama awak boleh cari Pearson coefficient of skewness menggunakan mean minus mode bahagi dengan standard deviation, atau awak boleh gunakan 3 mean minus median bagi standard deviation. Kedua-dua ini akan bagi awak conclusion yang sama. Okay, keputusan yang sama. Cuma bila masa nak pakai mean minus mode, bila masa nak pakai mean minus median, terpulang ataupun bergantung kepada apa yang awak ada untuk soalan tersebut ataupun pada ketika itu. Jika awak ada mean dan mode, pakailah mean minus mode. Jika awak ada mean dengan median, pakailah 3 mean minus median. Kalau awak ada semua, then it's up to you nak pakai yang mana. Sebab apa? In the end, the conclusion will be the same. So, if awak punya PCS ni sama dengan kosong ataupun 0, then the distribution is said to be symmetrical. If your PCS dapat positive value, then the distribution is positively skewed ataupun skewed to the right. And if it is negative, then the distribution is said to be skewed to the left. So here is an example, but dalam example ni saya bagi terus jawapan lah, okay? So table 1 below give the descriptive statistics on the number of cigarettes smoked by a sample of respondent. So daripada data ini, saya ada mean, saya ada median, saya ada mode, and also
standard deviation. So dia suruh cari Pearson coefficient of skewness untuk determine the shape of distribution. Since saya ada semua benda ni, saya boleh pakai mana-mana. So, kalau saya nak pakai mean minus mode, bahagi dengan standard deviation, saya dapat negative 0.073. Kalau saya nak pakai mean minus median, saya dapat negative 0.219. Now, value dia bukan exactly sama, tapi awak punya conclusion akan sama. Maksud saya conclusion, kedua-dua ini nilainya negatif. Your PCS, terbalik. Terbalik pula. Your PCS dapat negatif. So, apa maksud dia? So, since the value of skewness, okay, the PCS is negative, the shape of distribution is skewed to the left or negatively skewed. Now, dalam exam tak perlu buat dua-dua. Hanya pilih salah satu dan conclude. So, this is another way to determine shape. Ada 5. Awak dah tengok histogram, stem and leaf, relationship between mean, median, mode dan juga PCS. Tinggal lagi satu, box and whisker plot. Kita akan tengok lepas ni. So, dalam numerical descriptive measures, ada 3 subtopik tadi. Measure of central tendency, which is mean, median, mode. Lepas tu kita ada measure of dispersion, so far yang you tengok tadi range, lepas tu variance, standard deviation, CV. And nanti kita akan tengok interquartile range, semi-interquartile range. And sekarang ni kita nak tengok measure of position. So measure of position ni apa? Q1, which is your first quartile, Q2, which is your second quartile ataupun your median, and Q3, which is your third quartile. So, measure of position used to tell where a specific data values falls within the dataset in comparison with other values. Now, commonly used adalah Q1, Q2, and Q3. And then kita ada interquartile range and quartile deviation. Okay, so kita tengok. Untuk quartile ni, okay, quartile divide a group of data into 4 equal parts. So, lower quartile, Q1, 25% of the observation are less than Q1 and 75% of the observation are larger than Q1. Second quartile ataupun median yang kita tengok sebelum ni adalah 50-50. 50% of the observation is less than Q2 and the other 50% are larger than Q2. And last but not least is higher quartile ataupun Q3, the third quartile. So the third quartile will be 75% of the observation is less than Q3 and the other 25% are larger than Q3. So like I told you before, bila you ada a set of data yang you susun daripada yang paling kecil sampai yang paling besar, you dah susun and kita bahagi kepada 4 section yang sama besar. So, kalau you dah bahagi sama rata, bila dibahagi 2, ini adalah your Q2. Bahagi 1/4 ataupun 25%, this is your Q1 and this is your Q3. So, 25%
Another 25% jadi 50%. Another 25% jadi 75%. So, kalaulah data ini telah disusun dalam tertib menaik, if this is your Q1, 25% will be less than Q1. And the other 75% will be more. Okay, saya buat lain lah. Saya biar nampak sikit. Okay. Okay, I have a set of data. Saya susun daripada yang paling kecil sampai yang paling besar. Alright? So, please keep that in mind. Mesti mulakan dengan yang paling minimum, ascending order. Maximum. So, Q1 adalah 25% daripada jumlah keseluruhan. So, Q1 awak dekat sini. So, kalau you dah susun, 25% di sebelah kiri ni should be less than your Q1. The other 75% will be more than Q1. Okay. Q2 should be in the middle. Q2. So, apa-apa sebelah kiri Q2, separuh 50% will be less than your Q2. Another 50% will be more than your Q2. And last sekali, Q3 will be here. So, apa-apa di sebelah kiri Q3 awak, which is 75%, will be less than. And the other 25% will be more than your Q3. So, as simple as that. Nak interpret Q1, Q2 and Q3 sama semuanya, cuma bezanya adalah percentage. Okay? So, macam mana nak cari Q1, Q2 and Q3? Now, tadi kita dah tengok macam mana nak cari Q2. So, step untuk cari Q1 and Q3 sebenarnya lebih kurang sama. Apa yang you perlu buat? Pertama sekali, you should arrange your data in ascending order. This should be your first step. Arrange in ascending order. Next, calculate the position of your Q1, Q2 and Q3. Please remember that nak calculate Q1 tak sama dengan position Q2, tak sama dengan position Q3. Untuk calculate position for Q1, n plus 1 over 4. Untuk position for your Q2, n plus 1 over 2. And untuk position Q3 adalah 3 darab n tambah 1/4. Now, secara mudahnya, okay, Q1 adalah 1/4 daripada jumlah keseluruhan n. Q2 adalah separuh daripada jumlah keseluruhan n tambah 1. Sorry, ni n tambah 1. And Q3 pula adalah 3/4 daripada jumlah keseluruhan n tambah 1. That is the position. Dah dapat position, baru kita cari nilainya berapa. So, there are a few rules, okay, for locating the quartile. If the position value is integer, locate the quartile directly in the arrange observation. Okay, kalau dia halfway between, okay, other than that, we need to locate the quartile by calculating the exact location. So, kita akan tengok macam mana lah. Okay, this one is interquartile range. Now, interquartile range adalah Q3 minus Q1. So far itu je yang dia tanya dalam exam. Dia tak pernah tanya banyak-banyak apa itu interquartile range. Quartile deviation, okay, atau also known as semi-interquartile range adalah Q1 tolak Q
Q3 tolak Q1 bahagi 2. Semi ni adalah separuh. Kalau tadi interquartile range Q3 tolak Q1, semi interquartile range adalah Q3 tolak Q1 dibahagi dengan 2. So kita tengok example. Alright. So here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N sama dengan 8. Dan dalam soalan ini dah arrange daripada yang paling minimum sampai yang maksimum. Soalan suruh cari Q1, Q2 and Q3, interpret the meaning, interquartile range and quartile deviation. So, step 1, arrange in ascending order. Next, cari position for your Q1. Tolong betulkan ya. Ada position dekat depan ni. Okay. So, position for Q1 adalah N plus 1 over 4. Dapat 2.25. Position for Q2 adalah N plus 1 over 2. Dapat 4.5. And Q3 adalah 3. N plus 1 over 4. Dapat 6.75. So, here 2.25 adalah di antara 2 dengan 3, 4.5 di antara 4 dengan 5, 6.75 di antara 6 dengan 7. So, macam mana nak cari? So, here, Q1 2.25 bermaksud 2, okay, second observation, tambah dengan 0.5. 0.5. Darab dengan observation ketiga tolak observation kedua. Sebab dia di antara 3 dengan 2. So, second observation adalah 6. Tambah dengan 0.5. Darab dengan 12 tolak 6. Dia dapat 7.5. Median 4.5 bermaksud dia di antara 4 dengan 5. So, observation number 4 tambah 0.5. Kenapa 0.5? Sebab dia 4.5. Darab dengan observation kelima tolak observation keempat. Dia dapat 14. Untuk this one, third quartile 6.75. So 6 observation tambah dengan 0.75. Darab dengan observation ke-7 tolak ke-6. So ini should be 0.75. So berapa jawapan tu? 0.75 tolak okay, jawapan should be 21. Sekejap okay. Now, kenapa yang ini 0.5? Sebab position dia 4.5. 0.05. Kenapa yang ini 0.75? Sebab position Q3 awak adalah 6.75. So, this one. Kenapa 0.25? Sebab position for your Q1 adalah 2.25. 2.025. So, 0.25. Okay. Yang ini pula 3 tolak 2 sebab Q1 di antara 3 dengan 2. 5 tolak 4 sebab your Q2 di antara 5 dengan 4. This one kerana Q3 awak di antara 7 dengan 6. 7, 6 tu adalah kedudukan ke-7 dengan observation di kedudukan ke-6. Okay. So, that one. Untuk quartile, bila you dah calculate quartile, you nak cari interquartile range, you tolak saja. Q3 tolak Q1. Quartile deviation Q3 tolak Q1 bahagi dengan 2. Now, dalam soalan yang sama, dia minta awak interpret. Okay. So, since okay, your Q1 tadi adalah 7.5, 25% of the student read book less than 7.5. Tapi sebab buku, dia bundakan jadi 8. Okay. Now, saya draw balik. Seratus peratus, 0%, tengah-tengah ni 5%.
Di antara ni 25% dan 75%. Q1 dekat sini. So 25% less. The other 75% more than your Q1. That's why dia tulis kat sini 25% of the student read books less than 7.5 and 75% of them read more than. Kalau Q2 0%, 50%, 100%. Q2 dekat sini. Apa-apa sebelum ni kurang daripada Q2, apa-apa selepas ni lebih daripada Q2. So, berapa banyak student less than Q2? 50% less, 50% more. Untuk Q3, tadi jawapan 21, betul kan? Okay. So, kalau Q3, this one 0%, 50%, 100%, 25% dekat sini, 75% dekat sini. So, Q3 berada di sini. Berapa banyak yang less? Apa-apa di sebelah sini, semuanya less. 75% less. 25% more. So, please try to fahamkan. Kalau tak faham juga, please do not hesitate to ask me. Alright? Alright, so this is box and whisker plot. So this will be the last method to determine shape of distribution. Okay. So other than histogram, stem, and leaf plots, relationship between mean, median, and mode, PCS, Pearson coefficient of skewness. This will be the last one lah, which is box and whisker plot. So, a graphical presentation of data which use 5 measures. Atau sometimes dalam buku dia pakai 5 number summary. Okay, apa itu 5 number summary? 5 number summary adalah X minimum, Q1, Q2, Q3, and also your X maximum. So what you need to do is you need to draw a box and whisker plot based on the 5 number summary. So your box should consist of this first one, Q1, Q2, and Q3, and then you ada X max, X minimum dekat hujung tu. Okay. So ini saya dah mention tadi on shape of distribution, box and whisker plot. Okay. So if you ada 3 possibility untuk your box and whisker plot. If the median is near the center of the box, okay, kalau you punya median berada hampir di tengah-tengah box, the distribution is said to be approximately normal. You punya Q2 ni in the middle of the box. Tapi kalau your median, fall to the left of the center of the box, then the distribution is positively skewed. Kalau ke sebelah kanan, ataupun macam ni. Kalau this right box lagi besar daripada your left box, skewed to the right. If your left box is bigger than your right box, then it is skewed to the left. So for example, we have a sample of 11 students in ABC University showed the following credit hours taken during second year of their programs. Okay, so ada 11 students.
N sama dengan 11. Okay, so draw a box on whisker plot and determine the skewness ataupun the shape of distribution. To draw a box and whisker plot, alright, you need 5 number summary. Apa itu 5 number summary? X minimum, Q1, Q2, Q3 and your X maximum. So you need to find the 5 number summary dulu, baru you boleh draw a box and whisker plot. So X minimum adalah nilai yang paling kecil dalam dataset awak. X maximum adalah nilai yang paling besar dalam dataset awak. You have to find your Q1. So untuk cari Q1, pertama sekali arrange your data in ascending order. Kita dah arrange. Cari position for your Q1 which is N plus 1. N awak 11 plus 1 over 4. You dapat third observation. So your Q1 adalah third observation which is observation yang ketiga. 18. Untuk cari Q2, position for Q2 adalah 11 plus 1 divide by 2. Dapat 6. So Q2 awak adalah 20. Position for Q3 adalah 3. 11 darab 1 per 4. You dapat 9. So Q3 awak adalah 22. So bila you dah ada semua ni, okay, X minimum 17, Q1 18, Q2 20, Q3 22 and maximum 26. You buat satu scale. The smallest is 17, the biggest is 26. So draw a proper scale. Saya start with 16, 18, 20, 22, 24, 26. Tandakan your minimum. Minimum lebih kurang dekat sini, 17. First quartile, 18. Second quartile, 20. Third quartile, 22. And your X maximum, 26. So, boxkan you punya quartiles. And this is the whisker. Please use your ruler and label it. X minimum, Q1, Q2, Q3, X max. Scale ini sangat-sangat penting. Because kita nak approximate dengan melihat apa yang kita lukis. So, bila kita nak approximate daripada our drawings, we must make sure that drawings itu betul-betul mengikut skala yang tepat. So, scale is very important. Please use a proper scale, use ruler to draw a box and whisker plot. Now, once you finish draw your box and whisker plot, how to determine? Nak determine shape, tengok dekat box. In this example, box di sebelah kiri dan kanan lebih kurang sama besar. Ataupun here, in this case, sama besar. So, since the box is equal, so based on the box and whisker plot, the shape of the distribution is symmetrical. Ataupun the distribution is normally distributed. Alright, so untuk box and whisker plot, it is very important to have a proper scale. Don't forget to label your box and whisker plot. Alright, so this is numerical descriptive measures for ungrouped data. Kita dah tengok measure of central tendency, measure of dispersion, and also measure of position. So on the next video, I'm going to share with you, I'm going to teach you how on numerical descriptive measures for ungrouped data
yang dah kita tabulate dan juga group data. Thank you everyone.